Hockey Canada's player development pyramid has been designed as a guideline to help every amateur coach in Canada develop their seasonal plans, no matter what age or skill level they're coaching. Within this pyramid, there are two different flows of progression that form these guidelines. The first progression is based on the different skills that players need to learn, working from technical skills at the base of the pyramid to individual tactics, then team tactics, team play systems, and finally strategy at the peak. The second progression, based on the age and skill level of the team, flows diagonally from the initiation program at the bottom to novice, then atom, pee-wee, bantam, and finally midget. Now, let's go back and take a closer look at each of the levels in the first progression. At the bottom of the pyramid is the technical skills level. These are the fundamental skills that form the foundation of every player's development in the game of hockey. Encompassed within this level are the skills of skating, puck control, shooting and scoring, and checking. After demonstrating the ability to execute the technical skills, players can then progress to the next level, individual tactics, where they begin to develop their read and react skills, otherwise known as hockey sense. As we move up the pyramid, we see that players begin performing drills to develop their understanding of team tactics and team play systems. In both levels, players learn how to apply their individual skills and hockey sense to a team game. At the peak of the pyramid is strategy, where teams learn styles of play to combat the opposition. Coaches determine these strategies based on their own philosophy, the age of the players, and the skill level of the team. As players become older and the competitive level increases, more complex game strategies can be taught. With a better understanding of how the first progression works, let's now integrate it with the second progression. Together, they show the amount of time throughout the year that coaches should devote to various skills during practices, based on the age and skill level of the players. At the base of the second progression is the initiation program. Because players at this level are very young and just learning the game, Hockey Canada recommends that most of the season's practices be devoted to the fundamental skills. As shown here by the pie chart, 85% of the year should be spent on developing the team's technical skills, with the other 15% allocated to individual tactics. When players reach the novice level, coaches can add drills to introduce team tactics. Note that technical skills now reduces to 75% of the year's practices. Individual tactics stays at 15%. And the remaining 10% is now allocated to team tactics. At the atom level, Hockey Canada recommends reducing the amount of time that players practice technical skills to 50%, while increasing individual tactics to 20% and increasing team tactics to 15%. Players should also begin to learn team play systems. 10% of their practice time should be allocated to these skills, with the remaining 5% used to introduce the concepts of strategy. For the levels of pee-wee, bantam, and midget, practices should focus on reinforcing the technical skills with a more balanced approach, while also teaching a variety of individual and team skills. For the pee-wee program, 45% of practice time throughout the year should be devoted to technical skills, 25% to individual tactics, 10% to team tactics, 10% to team play, and 10% to strategy. The recommendation for bantam is to spend 40% on technical skills, 15% on individual tactics, 20% on team tactics, 15% on team play, and 10% on strategy. And finally, at the midget level, Hockey Canada recommends 35% be devoted to technical skills, 15% to individual tactics,
20% to team tactics, 15% to team play, and 15% to strategy. It's important to note here that all players will develop at different rates. Coaches will have to assess players individually to ensure that each receives the attention and direction needed to sufficiently develop their skills before advancing to the next level. La pyramide de développement du joueur de Hockey Canada a été conçue pour aider tous les entraîneurs du hockey mineur au Canada à élaborer leur plan saisonnier indépendamment de l'âge et du niveau d'habileté des joueurs dont ils sont les entraîneurs. Cette pyramide comporte 2 volets différents de progression sur lesquels les directives sont fondées. La première progression est fondée sur les différentes habiletés que les joueurs doivent apprendre, en commençant par les habiletés techniques à la base de la pyramide, suivies des tactiques individuelles, des tactiques collectives, des systèmes de jeu collectifs et enfin de la stratégie qui se trouve au sommet de la pyramide. La seconde progression, fondée sur l'âge et le niveau d'habileté de l'équipe, est présentée en diagonale en commençant par le programme d'initiation au bas, suivi des niveaux Atom, Pee-wee, Bantam et pour terminer, Midget. Étudions maintenant de plus près chaque niveau de la première progression. Au bas de la pyramide se trouve le niveau des habiletés techniques. Ce sont les habiletés fondamentales sur lesquelles repose le développement de tout joueur au hockey. Intégrées à ce niveau se trouvent les habiletés liées au patinage, au contrôle de la rondelle, au tir et au marquage de but et à la mise en échec. Après avoir acquis la capacité d'exécuter les habiletés techniques, les joueurs peuvent accéder au niveau suivant, les tactiques individuelles, où ils commenceront à développer les habiletés pour lire et réagir, aussi connues sous l'expression « sens du hockey ». À l'ascension de la pyramide, nous remarquons que les joueurs commencent à effectuer des exercices pour développer leur compréhension des tactiques collectives et des systèmes de jeu collectifs. Aux 2 niveaux, les joueurs apprennent comment appliquer leurs habiletés individuelles et leur sens du hockey à un jeu collectif. Au sommet de la pyramide se trouve la stratégie. C'est là que les équipes apprennent les styles de jeu pour contrer l'adversaire. Les entraîneurs déterminent ces stratégies selon leur propre philosophie, l'âge des joueurs et le niveau d'habileté de l'équipe. Lorsque les joueurs vieillissent et que la compétition devient plus intense, il est possible d'enseigner des stratégies plus complexes. Sachant comment fonctionne la première progression, intégrons-la maintenant à la seconde. Ensemble, elles indiquent la quantité de temps que les entraîneurs devraient consacrer à divers exercices lors des séances d'entraînement pendant l'année selon l'âge et le niveau d'habileté des joueurs. Au bas de cette seconde progression se trouve le programme d'initiation. Puisque les joueurs à ce niveau sont très jeunes et qu'ils commencent à apprendre le jeu, Hockey Canada recommande que la plus grande partie des séances d'entraînement au cours de la saison soit consacrée aux habiletés fondamentales. Comme l'indique le graphique circulaire, 85% de l'année devrait être consacrée à développer les habiletés techniques de l'équipe et les autres 15% à développer les tactiques individuelles. Lorsque les joueurs atteignent le niveau novice, les entraîneurs peuvent ajouter des exercices pour aborder les tactiques collectives. Veuillez prendre note que les habiletés techniques ne représentent maintenant que 75% du temps, tandis que les tactiques individuelles demeurent à 15%, les autres 10% étant consacrés aux tactiques collectives. Au niveau Atom, Hockey Canada recommande de diminuer le temps que les joueurs s'exercent aux habiletés techniques à 50%, d'augmenter celui consacré aux tactiques individuelles à 20% et d'augmenter le temps consacré aux tactiques collectives à 15%. Les joueurs devraient aussi commencer à apprendre les systèmes de jeu collectif en consacrant 10% de leur séance d'entraînement à ces habiletés. Les 5% restants servant à introduire les notions de stratégie.
Pour les niveaux Pee-wee, Bantam et Midget, les séances d'entraînement devraient insister sur le renforcement des habiletés techniques de façon plus équilibrée, tout en enseignant une gamme d'habiletés individuelles et collectives. Pour le programme Pee-wee, 45 % du temps d'entraînement doivent être consacrés aux habiletés techniques, 25 % aux tactiques individuelles, 10 % aux tactiques collectives, 10 % au jeu collectif et 10 % à la stratégie. Le programme Bantam recommande que 40 % du temps soit consacré aux habiletés techniques, 15 % aux tactiques individuelles, 20 % aux tactiques collectives, 15 % au jeu collectif et 10 % à la stratégie. Enfin, pour le niveau midget, Hockey Canada recommande que 35 % du temps soit consacré aux habiletés techniques, 15 % aux tactiques individuelles, 20 % aux tactiques collectives, 15 % au jeu collectif et 15 % à la stratégie. Il est important de prendre note que tous les joueurs se développent à des rythmes différents. Les entraîneurs devront évaluer les joueurs individuellement pour s'assurer que chacun reçoit l'attention et les conseils nécessaires pour développer suffisamment ses habiletés avant d'accéder au niveau suivant. I just think it's important to have young people, whether it be male or female, to get exposed to different things. And I think that your hockey camp should start. I mean, I know these guys start in June, July, and they have to get picked for their team, and there's pressure, and there's this and that. I just don't think that it happen that way. Is it going to change? Probably not, because that's just the way it is. But I think that they need to be exposed to different things. It gives their muscles a chance to develop. It gives their mind a chance to stay rested. It's like anything else in life. If you're not fresh and ready to do something, you're not going to excel at it. And I think too much hockey can sometimes be counterproductive. I think you have to think what is best for the players, and I think the only way you can find out what's best for the players is by getting to know your players and finding out what the group needs and what they need, not only tactically but emotionally as well, whether they need a fun practice or a teaching practice or hard practice, and I think you get those reads by knowing your players, and you have to get to know your players and find out what makes them tick. I think one of the things that's probably misused a little bit is when you're working on quality practice time, there's no substitution for scrimmaging or game-like situations. I think that if you want players to work in a game-like atmosphere and perform under game-like situations, you've got to put them in there. I think we all have access to a number of drill books, quality practice plans, everything. But creativity is through scrimmaging, and I don't think at times we give enough time for that type of performance where the players are allowed to play the game of hockey in an atmosphere that then leads into actual competition. So I think sometimes we spend a little bit too much time working on the drills and not allowing the focus of the actual competition to be practiced too. So if I had any suggestion, it would be to put game-like competition and scrimmage into every practice that you plan. Looking back on my childhood, I was very fortunate to have a lot of support from my mom and my grandparents and my dad to making the game fun, just to coming and to being in the game and cheering me on and having support in the stands. And I think, you know, I look back, one of the things I cherish the most is that my family really never told me when I was younger that I had a bad game.
I mean, I knew I had a bad game. You know, I'd like to score goals and get points, and we'd like to win and things, but they were just really very positive, and they let the coaches tell me those things. And you know, I look back, I can appreciate no matter what, my mom just, you know, no matter how the game went, good game, you know. And I remember arguing with her sometimes, and I didn't have a good game, but you know, it was nice that she thought it that way, and just came as a positive influence, and just there to cheer me on. I think it's really imperative, a couple things. That one, you're very supportive of your child. Kids love to look in the stands and see their mom and dad at practice or a game, whether you're 6 years old or 26 playing in the NHL. We all love that. I think that it's really imperative that you don't make your kids practice, that kids have to enjoy it and think they're in love with it, and that's what their focus is. And then the other side of it is burnout. Like, I'm really nervous that kids who play 12 months a year, hockey is meant to be played for 9 months, play it as hard as you can, enjoy it, love it. And then other things that you can do in that off time, whether it's baseball, track and field, lacrosse, will all be beneficial for your hockey career. And I think if you take those factors, you'll enjoy it as a parent, and the child will love it. Je pense que pour moi, j'aime pas vraiment la manière que le monde va jouer au hockey, juste au hockey pendant 12 mois. Je pense que c'est important d'apprendre à jouer d'autres sports, parce que je pense que c'est là que tu vas vraiment apprendre à jouer, soit pour attraper une balle au baseball ou frapper une balle, que ce soit au tennis, que ce soit au golf. Je pense que tu vas beaucoup te développer dans la manière que tu vas avoir ton talent dans différents sports que juste le hockey. Le hockey, oui, ça va t'apporter beaucoup de talent, mais je pense que si tu travailles dans d'autres sports, je pense que ça peut aider ton hockey beaucoup mieux. Puis le fait d'enlever le hockey de ta tête pendant un petit bout, je pense que c'est bon aussi, puis faire quelque chose de différent. Je crois la pression des parents et veut pas, c'est quelque chose qui est peut-être plate un peu à voir, mais les parents mettent beaucoup de pression sur leurs jeunes, voient déjà leurs jeunes dans la Ligue nationale, puis c'est peut-être ça un peu qui est plate à voir, mais je crois que le but premier, ça devrait être laisser le jeune s'amuser, puis s'il faut que le jeune ait peut-être une chance un jour de réaliser son rêve. Je crois que tous les jeunes veulent jouer dans la Ligue nationale, c'est leur rêve, mais leur laisser la chance de s'amuser, puis s'ils voient qu'il y a une chance un jour de percer, ils vont le voir par les ligues majeures, sur le midget 3, la Ligue junior majeure du Québec. Puis je crois qu'il faut que tu laisses aller le jeune vers la direction qu'il veut prendre. Je pense que la chose aujourd'hui, c'est comme il y a peut-être trop de hockey aussi. Ils jouent l'année au complet. Il n'y a pas de break, vraiment. Ils font pas d'autre chose. Il y a trop de pression, on dirait, sur le hockey. Puis c'est beaucoup les parents aussi qui poussent trop leurs jeunes, qui mettent beaucoup de pression. Tu peux aller t'asseoir dans une aréna puis regarder un match de hockey mineur, puis tu peux juste regarder les parents ou écouter les parents, puis tu sais c'est qui essaie de se voir à travers leur garçon ou leur fille. Puis ils mettent beaucoup trop de pression sur les enfants, puis c'est quelque chose que c'est pas facile pour un enfant. Moi, comme moi, je suis un père, là, puis avec mes enfants, il a l'âge de faire des activités, c'est pas des pousser, c'est des encourager dans n'importe ce qu'ils font, que ce soit le hockey ou d'autres choses. C'est pas d'essayer de se voir à travers leurs enfants puis de les pousser tellement que
ça vient pas le fun, les activités qu'ils font. Il faut qu'ils encouragent les enfants à n'importe quel ce qu'ils font, mais de ne pas les pousser, les laisser à se développer eux autres mêmes, les laisser à aimer ce qu'ils veulent aimer.